basically what we are going through today is persuasion, as I said. Okay, I get on level the Senaki, no got to drink 3 lecture, so please just stay quiet. Again, not even lecture can be attacked to to make sure to stay quiet. So as in the previous lecture, if you have a question while I'm going through the slide, please make sure to raise your hand so we can discuss. What I want you to learn from this class is not how you pass or how you get a good grade. Rather, I want you to learn what's critical thinking, how to become a critical thinker. So make sure to stay with me. The critical is all philosophical is hard, and even myself when I'm going through it's not easy. When, especially for argument, when you write a paper, as a scientist or as a researcher, it's the most difficult part, writing a paper, make your argument. So it's not easy, not for me, not for even a professor and so on. But as a first step for you, I want you to just get familiar with critical thinking. You should start focusing on being a critical thinker. Because later on in life, نستيجي كان ده توتا exam OSCE exam بين هريكة يوشتانا assessmenti critical thinking skill كان كده. Do I agree to postgraduate again assessment بو أكله أجري لدرجة ولا تقين أو have basically how much they have مثلا أو شن critical thinking شن argumentative شن scientifically بيريكيتو logically بيريكيتو. So let's go for Radana. Class of Radana is the first step. Boy, you should say okay. It's not about following and passing the class. Okay, so today we'll talk about another technique, which is persuasion, or another term. Again, when we talk about persuasion, it's about what? Persuade people? Yep. Yeah, at the end, because we want them to make a decision that in favor of me, of my opinion, of my belief, and so on. That's why I want to persuade people. And why it's important to do that, we'll talk about this as well. Okay? So, if you want to become an agent of change, or if you want to make a difference, you have to have persuasion skills. If you are, let's say, a student, or a sister, a brother, a son, daughter, and so on. لما الموضوع قناعات بدون اشتكاك كرأي خطأ لأن now students كانها whether it's for something fun or something related to the classes, you want to pursue them. This is nature, and nature you can be less ما هي بدون اشتكاك ما قناعات تحكي مرأي خطأ. More importantly, later on in life, when you become a medical doctor, you will be in a team where you want to influence them. Why you want to influence them? You want to persuade them of doing things. Why do you want to do that? Because probably you will be in charge of a team and you want to motivate them to perform their works or their jobs. Or even more importantly, as a doctor, you constantly want to persuade your patients to follow your instruction or the prescription that you are giving them and so on. So for you, this skill is very important, not only for your career, for every single career. Persuasion is the key. Without persuasion, you will not be successful. Okay? Therefore, the learning objective of this lecture, the things that I'm going to take you through, and I want you to learn after the end of this lecture is first, introduce you to persuasion. What is the term of persuasion? Okay? Later on, where is persuasion in critical thinking? Because we keep talking about, this class is about critical thinking. So whatever topic you take, you need to relate it to critical thinking. Skill of critical thinking. And then the ability to recognize and use different persuasive techniques. Again, technique of persuasion. And beside persuasion, pressure. Persuasion pressure. And then at the end, how to analyze persuasive language. This is most importantly the outcome or the learning objective of this class, because this is critical for you later on when you want to write a paper, or in the exam you want to persuade the committee that your answer is correct, and so on. Okay, so we'll go through each one of them. Let's start with the persuasion itself. Persuasion
is a broad term, it's not something easy. Include many tactics, as I said. These tactics designed to try to change someone's opinion. So at the end, make a difference. لوي برام برمانا بوي كوايلر كي ديسيجني بالا فوزي من بيت يعني أو ديسيجني كأيها من effect lesser decision كيكا. So it's basically like critical thinking in argument also. We said our aim is to let other make a decision, a correct decision, or myself. Sometimes in critical thinking it's not about others, it's about myself. I need to make the right decision so I don't be tricked and I be wise and there will be no bad consequences of my decision. أماش in persuasion, to rather you want to convince others, people around you, to make a decision كنا مصلحتي مننا. بوش كنا مصلحتي مننا معناه أنا بدور مشتكل music and بفهم no. Rather من أنا أو decision أبن بو أو أنا شو at the end مثلا جاب patient بزعل شون لقلنا خوشة تاع أكون يعني رابط شون بزعل شون تصرف كلايف ستايل شون بورا prescription أو drug أو MCK ويجري and so on. يعني مثلا من الأشياء اللي شيء عتيمة كم هامة أنا أوتيم أنا عارف كم كأنبولي أنا سات مع الكردو مثلا قولة كراس أبيها مزور بدل إشي بو كان هتاكو achieve قولة كم هتاكو مثلا شركة كبروا بيشوا بدين هتاك كلاس كمان ماشبه and so on. So أما بالgeneral capacity persuasion أو طبعا communication skill of persuasion. تقصد الخلق يعني وتابع نسيم persuade خلقك يعني talking aid يعني lecturing and so on. So معناها communication skill, as I said, to encourage others to share our attitude, feeling, beliefs, and behavior. باشا ما persuasion. لا هو شيء يجي عن issue of persuasion. If you want to be successful in a team, or at your work, or as a teacher, as a doctor, as a friend, as a brother, and achieving a better communication skill. Persuasion is the key to the success. مثلا هذا personal story أنا بسألكم من applying كده Fulbright scholarship في أمريكا ك basically أجيبوا أمريكا أو بنلو دقيقة سؤال تاني أميرة هتعقرتوا هموشتك state department يعني حكومة أمريكا مصرفتك باريخ منهم هموشتك طبعا بقوي apply كي بو scholarship فهزارها applicantها أبيتو personal statement بنسي تيا تاريخي بوشي تو جوازي لو دهزار ابلكيشن بوننا بوشي ابيتو ورجرن ابي قناعات بو كوميتيكي اصلا بو يبيخنو اما ليرتشيا من persuasion technique المكان هنا تو يبوت عم باسك مثلا هناك لو persuasion technique يعني بكارم هنا على personal statement بوشي من لدوان مثلا شن هزار ابلكيشن تنهسي دوكا صوجي رابو من يخي بس شن تواني قناعات تعمل اما من اجل persuasion technique منوعه I would have lost that opportunity. شكون معسكرك الأمريكا بحفتها $10,000 باشا. later مثلا بو PhD كشون تواني بتمشونك كم كانسر سنتر بها معلومة. شون تواني قناعات بكم كمن أصلاً ورقرن. شو كهذا رحا أقول كنت يعني سوشش كذا ستافي تيا وشونا. بوشي منك لكردستان أو بالشهادة كي باشر لكردستان أو تواني بتشونا شونا. أما هي persuasion technique المكان هنا إجاباتي كم شونا نوشتاني. كانت get what you need in life. دابا أول استوم حالك أو persuasion technique أنا بكابين. For you as a student مثلا أتى قناعات بالبروفيسور كوكي أم كيس راسه وده جيب عشت بيني أنصر كيتو راسه later on أبي بدكتور قناعات بالpatient كي patient بلا خطة راكي شيء أنا هم شيء persuasion technique. باشا كاتا is the key for success in life. Effective and influence persuasion. طبعا هم persuasion effective. جرعته مثلا أتى تكنيك المكاره هو persuade برامبرة كوكي. عكسه confrontation جسده برامبرة كوكي resistance بعام شو بتروح boy change بمسكين خلقه is very difficult. People is really not like willing to change. Change لبرنا comfort zone خود درتك so عادة تعقتني يعني أصلا هذا ناتج جيتا أو change. لبرا بوي قناعة برامبرة كوكي is not easy. أبي influence هذا بيو تكنيك أنا كباهر بكاري يعني right argument, right negotiation technique and right tone. أجر tone حتى tone يزبر بكار يعني أنا برامبرة كوكي يزعجه. So overall as a package أبي أنا هوي بيلي كيتو. At the end more
most importantly, it's not about me. أبي من دراستي بركة شو كم كأنا قناعتي بكم. إذا أنا ما قناعت بأو كم persuasion technique is important. أبي become زعم أو as a student motivation تانشية باللايفه. as لمرحلة عمر تاعنا motivation تشيا أكيد تخرج كي most of you hopefully بتعلم ندرو كمان ويا. لما قناعت عن بيه كم لسه أساس تشيا كم جا understanding motivation بركة كم. Then I'll try to convince them or to persuade them. Basha, it's not about me. هل بيكموا لغة تكنيكا باشا، أنتونا باشا، personal story على لغة شاركة لا. Rather دراسة مثلا motivation. Okay. I'm talking كمان استأيام بوئو as a student. أجر بتشما graduate بالتخرج تانك resident مثلا دكتوري مقبل. I should use different tactics. I should give them a different way to get motivation إيه ولا كدوية تخرج فرقيها and so on. باشا كاتا بوي packaging بوي influence هذا أبي تشكم understanding people instinct motivation at how to make change or make a difference. باشا people's motivation مثلا استمر كلاس دانشتو أنا قناعة بقى كم تشتغل راسنا مثلا اشتكي علمية different people sitting here. هنك تعمل زوم تدين، هنك تعمل atheist، هنك تعمل liberal. من نابل بين بشويك approach student كم كإزعاج كم برامج كم بيتو ربع. مثلا لعنة أجر يك liberal هذا من نمونة بين ما استنسرك كزوم تدين بقى liberal كبي إزعاج هون نمونة مو أهمي تو. مثلا or عكسكين مثلا مثلا atheist نمونة بين ما بوي كان عقدته كم لعنة أو كم تدين بي إزعاج which is absolutely fine. يعني كيف believe في خويا قالوا respect believe برامبر كم respect culture كم respect religion برامبر كم يعني المسيحية كبيرة كلاسيك يعني يزيدية كبيرة so now the alter معنا بكابين كبرامبر كم زعج بتشوفوا once resistance نرزقه قاطع I cannot persuade you and I cannot make a difference. عشان قاطع ده معناها هم كده. This also يعني معناها هم element in the people's motivation. قاعدة بكونسيدريها مشتركة ك personal statement. One من أو personal statement يمكن أو scholars before writing مثلا من زعما approach كيركا committee كله هم أمريكيين. So أبوها بنوع بالنسبة كقناعات بوب كم من الميدل إيسترن من في العالم وخلينا نقول قرصة إذا في ناقش ندلهم بالله. So attach all element على المكان. أزعم أمريكي once تقولي من female once تقولي من أما لسه gender equality إيش كان لسه أو إيش كان إنت أنا قناعتي عن بيكي you can make a difference تقدر تقول كردستان منيا لما لو تقولش فكرة هنا يعني again أبي consider أو كأنا كم شيء مثلا. So hopefully by now they're an objective you can achieve كردبة. استبزع كpersuasion شيء element كان شيء شون effective or influence بين السبب برام بريكو تواني persuasion ماشى. لكن objective يدوها ماشية. بعد persuasion the critical thinking أشياء. Where is persuasion and critical thinking? So initially we said what is critical thinking or argument. So you should connect it in both the lecture. Where argument to persuasion they are very interrelated. So a bit again how they are interrelated. So إما بس argument معك which one is about what? Argument sheet. Yes? Exactly. So premises معناها بو conclusion معناها بو premises. كس supporty conclusion كنا كargument مثلا أول من بويا راسنا براوي عن premises. أول بويا conclusion كان راسنا. And again, with man زيادة شيء بكاره هني الargumenta. Thinking, a bit logical, a bit عاطفة, دور خمو. But persuasion شيء, is it the same as argument? Yes. I think it's to use like people's feeling to persuade them. Exactly. So it's totally different. Another persuasion argument قالوا كمان a bit feeling excluding. when you but بس لا is not about that. So let's recap the previous lectures. What I need to be lecture. بعد lecture كان يكون شيء عن بس كنت connecting legal persuasion. طبعا النقطة عن critical thinking شيء systemic evaluation or formulation of beliefs or statements by rational standards. يعني
مجموعة أيضا من هنا مجموعنا أمانة organizing in a rational manner and understand the connection between them to help you decide what to believe in. أما بشوي يشتكي critical thinking مجموعة idea وهي بشوي كذا كان خير نحكي إن جالسة أساسي أو idea أنك connect أنك قرارك بيك قرارك راسك consequence بعد الندى at the end. That's the point. ولا أنا بالنسبة critical thinking طبعا سقراط اشتكي هي the unexamined life is not worth living. Unexamined life if you are not a critical thinker you will live just sorry with all my respect like animal. أخوي أجي يشكل هيك هيك assessment بخون نعطي هيك progress نعطي like majority of people unfortunately all over the world is like this. They just want to stay in their comfort zone, they don't care. But you are not among those people. You are medical students. By default, كتو أو من الجيان إيش كبر استبدل نو بيني معناه تو شخص you want to make a difference in life. By nature to why. لما أول شيء I constantly examine decision mechanically, evaluation work, assessment work. هو يبين critical thinker. باشا. لما أول critical thinker offers skills for learning and exploring. To constantly persuasion باشا مجموعة سكيل طويلة خوتها ديفلوبكي لمرة دستيكي تا تخرجكي explorerكي من اشتي معلوماتك بيانا وكو تلبيكي مثلا with all my respect كتلبيك مثلا طاقة تسنعية طاقة تدرسينية أصلا أمر اشتيكي بيانا هالبيجنة هذا أصلا خوشي بيوم مجموعة كاكتولي سنة خياته بس تو وانيت تو بنيتشر لسانك هي أتعيش كيف explore كيف زيادة فيري as a doctor as a student. أما تعتبر critical thinker. Defense against error, manipulation. Most importantly, to أتعبني بشخص people cannot manipulate you easily. Otherwise, what's the difference between you as a doctor or شخص هيك نحن عارفة. تو لجيانا أمانة educated أبي أمانة critical thinker أبي يكيك حاضر توكي كيبوتو على استيقاظ عتبك مجموعة الشيء. Statistically, what are two arguments about null evidence culture, logic culture, and so on. Basha, Kata, I'm a critical thinker, I'm a offer. Sorry. Tools for self-discovery, which is the most important thing as a doctor. And again, we diagnosis or treatment again or discovery again. It makes a huge difference in life. What you understand? I'm not critical thinking. If you can لقوا يحموك تبقى كان بيرلين X to Y بمشي وياه أو ما جد أقول critical thinking لا من هسه تمشي هيك behind that. That's why this will lead to innovation and creativity. Yeah. كانت أمانة هم أداة. And critical thinking is about what? Justifying believing, and then what involves an openness to different point of view. كتوبي critical thinker. Whether you are religious or atheist or her culture we will do the one way accepting America. Typically in life is not about black and white. معناه أن يتصل صراحة أو يبرع صل صفاتنا. كمان critical thinker تيجي مناقشات النتيجة مناقشة وصلت وردور لو يبرع عملت وعلى قناعات بالكابوتشي which is good. نابك من الشخص نمشهم. That's it. This is me, the right person, the very family. Come on, finish. أصلا صراحة وأنا مش فاهمة غلط. فأتوقع accept other point of view. Okay, tolerance for opposing perspective, focus on issue for assessment of argument and evidence, and so on. أنا وعليك هتوخط بشكل ومالك بشكل فيلدك بشكل and so on. أما شيء مع critical thinking أمانة هم هاتي. بس critical thinking does not mean passively absorbing the idea. من شو بيلا راسته الامتحان جابيته دعيته توعي للشو دعيته قناعته ممكن صارين منك منك غلطة which I will be grateful. أبي والدك كواتا is not about refusing to consider any alternative explanation or theories especially because being a جاي medicine يعني again research كي جاني أنت قناعته بشتي كبران بركة finding هيك واحد 100% أو هالمشكلة كلها غلطة based on their findings. So I accepted it. Not blame have success or control automatically confrontation or idea and wishes of the group قاعدين يشتري accept هذه بشخص يعيدوا عن constantly مثلا مبرر which is not
game and national idea كاملة control critical bias. As I said, مثلا أجر تو أيثس بي يكيد يدوق خوته بيلا كاتوا وان لي أكاش تكاني خوته وبرز بي يعني تو bias اللي بري نفسي thinking أو هيا بلان critical thinker بينا بعمل بعضهم متدين مش بس أجر ملاحظ مجموعة قصير وكتب سكاني راس نبو أبي بروم تو غلطي يعني بقناعتي بينهم ماشي؟ أنا بالنسبة critical thinking in general or correct topic بالنسبة argumental وطبعا a set of statements in which some of them وطبعا premises are intended to support another which is conclusional. In Javasi argument to explanation marker وطبعا argument cheaper give us reason for believing that something is the case. أنا قناعتي بكم أما case كأوايا. But explanation كوطبعا is not argument. Remember explanation condition أنا tell us why or how something is the case. And argument me already proved كعب بطلع أما ما قوي بنكرياسة كتباسناك. وطبعا أزمك أرجو وشتم explain كعبهم الله بوشي أمشت عاهية. بلان argument أنا reason يكتر بوي believe كيك أوشتو عاهية. باشا. And when trying to analyze an argument, find and check the conclusion. And then ask yourself, what claim is this writer or speaker trying to persuade me to believe? So it's the shiny persuasion because the critical thinking, the argument. Basha? And then. This is exactly recipe. Then persuasion or persuading someone to agree with you is not the same thing as presenting an argument. فرق here. Basha, la persuasion, emotional language, lies, معناها مهم نتوانى مكالبين to convince people. You can use lie and you can convince majority of people. Basha, أما لا شيالة persuasion, but the argument you have to show a claim that's worthy of acceptance. نتوانى نجاوب كلامنا. أما إذا evidence وفاct مكالبين، but أصلاً خاطر كل برام برتا. How can you educate the mostly down evidence can argument while the persuasion is not the case. If you guys remember, that's a chimant one do group on feeling functioning group and thinking functioning group. So mostly persuasion occurred to draw the judgmental decision occurred as a feeling functioning group. Some of you already answered that question. The persuasion يعني لسه feeling okay. بلام argumenta يعني مثلا شو thinking again. أنا فكرت keeping argument persuasion. So it's not the same thing as argument. The argument عادة مجرسها actually logical and blame. داري خيمة بيت لوجيك قناعة برامبرة كم جايلها argument خوشي أمنا verbiage يعني أمنا wordي درستك يعني مش some argument تاعي ولكن lost يعني مش غلطي تاعي توصل كي لبرو يزورها يعني تين عندي بويا بدك كيف argument عرفة So traditionally, as I said, people have called argument any attempt that use logic to incite person to take action to change an opinion or belief, while persuasion not on appealing to the emotion and feeling. Well, I'm asking a question in life. Can as a doctor, as any person, normal person, personal life, yes. Both. Depends who you are dealing with. If it's a patient, you usually use emotional. Again, co-worker, colleague, got to be some argument. Okay, thank you. It also depends if the guy we're talking with is a critical thinker or not. Because critical thinkers are not going to get persuaded easily as normal people. Yes. Anyone else? Yes. Exactly. But in life, يعني yes,
للجواب مكان يا أي اوكي باشا بقصة معك يعني دانا كده نسمع بونا أنا بيشتروج في الكرسي هي لبيشتر إستا باشا اوكي so بسعرك aware للايفة to in any situation do you need to rely on persuasion or do you need to rely on argument يعني do you need to rely on touching people's feeling or people's mind and logic exactly so in life بالبيش لك يعني you are facing whether it's debate به يعني هل يشبه تو أنا أحب كيف أكابين شو كأني human being regardless شنك critical thinking شنك أقل عنها به شنك knowledge عنها به we are touched by feeling يعني this is something we cannot deny هتشنك عبقري وشنك زيرك لبر موقف لك تبردنا تبى feeling قراري so أبي ما كان بوي achievement عشتين achievement هذا بوي تأثير كم سبب عبارة كم كديسيشن يعني be an agent of change decision يخلق بوضع يعني خوان أنا شكاً كمايني هردو شكاً باشا لما روح هردو هي اللايف بوشر بكاره أنا أقدر سيني argument كين بشريك يشتي influence the reader by using evidence and reason to express point of view and cover the truth for the reader أنا عادة لتشيايا مثلاً من الجورنالك article against some research كم هي publish أبي mostly argument بكاربينم not one شو feeling بكاربينم بلسر أساسي أو touchy برام كم لا بلام لديبيت يكا مثلا لأدفرتايز يكا كذا صرت تلفزيون هي advertise is part of persuasion شكرتي عاية كاوا اللي كاتو decision يخو بوري بشو product تقريبا ملايين دولار استفادة جيم برام كو ليرتشيا feeling بكارنا عادة متوقف معني على ديبيتك على ديبيت هتو أتاكي بركوكي داري خيك أشتكي خو راسا مثلا نبر أوي تشيكي feeling شو تهلكي feeling شو بكاره هني بلام as I said recursive circle كبكي هدو شان بيكوا will be the most effective باشا so hopefully by now تبقي اشتبيتي location argument or persuasion شيا critical thinking argument باشا كواتا بو أوش لبروي من نصر feeling هذا إيشكم أبي ethical persuasion يعني as a doctor to be ethically approach patient تكوكي نعمل بين patient تكا هاي خلطني لبروي أن فارماسيا من تبكي بوتو ناردو والله كر أن ترى بفروشي من سعرك بوقفهم مثلا so تو يجي تشيكي قناعتك persuasion technique بكارني بو patient تكو الله أندرك زوجو مهم خويتو بحفتني تشاكا بدو وانا اما ابي اما بكاربيني نابي درجي كبكاربيني اما ان ايثيكلا فاعطيك persuasion كلا بريتو اي مكو a way to make a difference بهالخلطان نايكي you are not a politician بتوي خلطة خلطاني you are a doctor اما او persuasion technique يعني كبكاري هيني تشي ethical به نابي بم statistic شتيكي فيك بينهم بلا للصايع او ني او patient تواعي لخومو رقم دروس كمو statistic دروس كم بو مصلحتي خوم بكاري بينهم نابع opinion بكار بينهم رأيك الشخصي بكم بفاكت مثلا الله من الرأي معي درجة باشا بس البيشنت تك الله محد شيء article وشي بحثي تعظه يلا درجة دور باشا أنا كم شنك opinion كي خو ممكن بفاكت أنا دروية and ethical يعني prejudice يعني stereotype بكار بينهم يعني أو تكنيك كانوا بكار بينهم جازي كم بيني خلقان manipulation listener كان كواتا بشيء مهم تريش أجر ما بوكو critical thinking both argument persuasion technique بكاربنا هذا ethical هذا persuasion technique كان راسا من يعني لسر عاطفي برا كم بس هذا ethical يعني بلسر كم هذا وايد كم ethically patient بعاطفة بيجوا المشتركة كلمصلحتي خوي لأنها كلمصلحتي باشا فهذا هذا التكنيك كبكاري بس most importantly أبي شيء أبي ethical so استبعدت شيء ماكرت persuasion term of persuasion شيء persuasion critical thinking argument education شون combining بيك or was importantly with my ethical it's about being the ability to recognize use different persuasion technique by language and pressure technique استمن بقوي بشخصك بتوان قابلية persuasion هذا تكنيك هي فين بمكان بيني أو تكنيك أنا on a daily basis أتواني مكان بيني وإفكتي
achieve goal كان خوش تكلي so بعد زمن أو تكنيك عن تشيه so persuasion by language أو language جماعة الدعاء do you have a question okay persuasion to the language يعني وتا برايتيني كم يعني وتا يعمل speech كأقصاكم يعني وتا discussion كم بوشي كم persuasion by language قصدم أويها مو أنا أكرته مثلا جاري واحد تو نالك تزستحتشي خطة بيتي بيش لديك وواقع بيستي ببارها لداخلي أجي تعرض يابون سيبرم شوي هاي ماما داد campus fun مثلا يعني جامعية campaign كردو أشكال you can buy sweets and chips at the shop but I don't have any dollar in Parampania please write soon and send a surprise to your son Nuri so قصدي استعملت تكنيك كيزور جواني بكار هنا persuasion يديك وباوكي touch your right عاطفي يديك وباوكي كردوها feeling and having fun شتيزو خوش ليه بس من ناتوانا بيكرم لحمو إذا كانش دولار سايني بودانان ويقعد عن تركا أوكي يلا دي باربو بير your son نوري أو شهر بدولار بيمسي باشا so أنا تكنيك كيزور كيوتا نتواني casually يقدر فيك بكاري مين يقدر ديك باو يعني بفيلين touch يشتري فاني عبوني sense of humor يشتري you achieve your goal باشا أما persuasion by language well it's not easy طبعا لهم خاطر كانت ونشتري كاربيني بوي مجموعة تكنيكا معها rhetorical question, euphemism, evidence, expert opinion, hyperbole, inclusive language, logic, alliteration, emotive language, and repetition. أمانة هموي تكنيك كأتواني بكاري عندي. هذا كان بينج دقيق رأسك وردين. زوال? Are you still absorbing? Yes or no? Chenka's alley rest working. Majority of minute. Like, because you can't pass the technique kind of game job. Yeah, sure. The take you can continue working, okay? Okay. There's Ahmed. Can I have your attention back? Okay. So, Bobby and Bessie Chipking, rhetorical questions. زي ما تشير. أنا يفكر التكنيك كان كبكاري يعني. Question that are asked to make point rather than to get an answer. مثلا إيوه هاتونة جامعة the high school هاتون change exugo re environmenti شون deal كي شون behave كي شون سعيد كي هم يعني كورس ذو كورس هلا عالم أنواع research سرويك student change environment in high school or university the first year will be the most difficult you don't know how to adapt باشا هلا أو مثلا زوجي جامعتي برايفتا إما شيء مثلا كمان شو تعرفي هاتو مثلا سنترك مع دروس كتب بس هو support student كين question يعني هو بيش يعني psychological support بين سوون يعني أنا change هي جورة إنجا آخر pointك أولية مثلا ما وصايكي رود يبيت على الله مثلا تقول كلاسا جونا يخصائك يوقع مع سكوت الصرفة يعني critical thinking نبي ما وصاك بيطلع أنا توكي دورة أبي أما is an example of rhetorical question طبعا أولا البرسبكتيف دورة أبي شعروا جابتو ناكا قلتو نعم لا صالح كم يخرب مثلا جابكو أولوية rather تشيبه تجاري نيتو بس تيجي أو bring attention to behavior كيتو as a college student is not proper باشا من تواني bring your attention تواني كم عاتبه كم كتويكي وقتي أو وقت صرف كي وكو تلبيكي جامعة باشا كواتا أمتشيا أما rhetorical questions يعني questioning you ask a question not for the sake of getting answer rather for the sake of bringing attention of other people أما بوشوية مثلا من هم رجعي سيركم تلبيكم درني بكلاسكم So on a daily basis, that student is late. So I will tell him, what time do you call this? I don't want him to answer me. I mean, people to أما effective foreign persuasion. Indirectly, to state back أو كذا
بس بيكتب الجواب الثانية. باشا أما بهيك لتكنيكا كان. تكنيكي كمان هي euphorism. أما very popular. مثلا to harsh condition هي. أما as a medical doctor هو also important عن تكنيكا وكان. أوكي. سطابو. euphorism شيء أنا تكنيكي كبكاري هني هيك شيء كي replace the word هيك زور harsh به. شيء كقصة بزلامة كي هي كلمة هيك أصلاً تربكاري هنا a mild indirect word or phrase used instead of another word that might be too harsh when referring to something especially unpleasant or embarrassing. يعني مثلاً أو student مثلا أنا بيتالم بينالم سبورت دارو الكلاسيكا. الله فكرة تعقدني كل لكتشر كيف you can leave. باشا أنا euphorism. نعمل student take out بش كان بشتغلون تزور صلاكي بودرو بوشوي بينالم بشوي يكتبيالم. الله ما قلت زور حزنا كيف لكتشر كيف you are free to go out. أنا euphorism. Bring attention يو دلالمك أو student أمك وقناعتي الشديدة كيف تقولي ودرو باشا أنا يرايك. مثلا to as a medical doctor the emergency room patient take out when the patient died طبعا زور لو incident تاعنا ما بينو recently the emergency كي نخوشة كي يمري بنعمل دكتورة كي ليه شربي and so on to be language بكاربيني كشتكب بركة وبلي قناعتي بيبكي stay calm مثلا penalum I'm not saying your brother has died rather soft نريك بكان هيلن and your brother passed away. Whether you want or not, أجر هيك يبي بتوبل كباوك يعني مثلا ذاك يعني براك مرت خانة خاصة يعني بيوبل بجي هشتي نكس soft لو دقيقة كتولا stressing كاي لانه بقى center up for بكي قناعتي بيوكي you might stay calm بس أجر بيوبل مرت this is kind of too harsh on you confrontation درست لبر أول شيء كي عادة euphorism بكاره هنا. مثلا تو الامبلوي أتى فصلي هيك شكل استعفى كان بكي. باشا يوم أكيد people you are fired بهاي بوكي إني people أو زمان أنا بيكا بالشغل ضنا شنو إيش كذا but أكيد people you are letting you go polite تربى حاش نسبي كان تربى برا زاني بشويكي بيتان تربى at the end تو هاي وتر Persuasion كسبي كتبي شكو بجيلي ببيع وي أو زرع مشروع على قلب باشا أما هيك لا تكنيكا كانك مثلا تو يسوي إيش منيا بينالن جي job يعني jobless I'm between jobs ما بقى أكمل خوش كأبه نقدر بركش وبتشارك سير النكا كبيشن so أنا soft مرن تكنيكا بكاري هني it works whether you want or not مثلا تو بيشنتك تدخلنا وارينيا كعبة هيبتنا جنا هيبتنا يعني روحي كنجو بالثقافة الهوانية أجر people to heart failure هي عزي ضلها أو زلمة لانه كعبة ليبان توشي رياكشن زور خرابة بس من أجر people بلنشي fluid on your lungs لسرلانجة هي as your heart is not pumping مثلا hard enough تقريبا أو soft كبسي أو نحر شيء patient قال أوكي فلوس لسيسينها لا أنا فلوس كبرى بس كبيرة عزي ضلها هنا so أمان هو تكنيك أنا تواني بكاري بيني وإسفاد شيء هي نحكي بيك مثلا people to PV لا أمان تو بتمني senior people عادة مثلا ندروا كبشيت الشيء اللي خصخانة أجا categorize patient كان بكي not like all patient young patient لا مثلا like adult مثلا mid age and senior citizen بوشوا classify يشوف أوكي معنا harsh مثلا برامبرك هو اللي كاك استجابين للبوكس بيزعجوا بباشا مجموعة example euphorism طبعا مش تعلم النعمة أمريكان يعني each example أنا بس تيجي sense وبرجر ورس euphorism شو الإكزام أشتكي بوها إنه مثلا أنا what type of technique based on your understanding كأمانة فهمت وردو در هاي تيجي euphorism باشا
تكنيكي فيك كانت so far باسي reverse marker باسي rhetorical question is that evidence شيء evidence state استدار تكنيكي في persuasion بس زي ما نشوف evidence عم كارهنا the argument عم كارهنا so they are interrelated هذا التنمين أقربها مثلا صابته سايكوتوب كان ببي إحصاء لصالح شواري student كي الجامعة they face difficulty because of environment change they cannot adapt to oh, you have to go to that center or you have to go to the psychologist that we have first to attend a session to make you feel better about this change. And I mean statistical problem 95%. يعني رقمك بمية it's easier for me to convince you. يعني أنا try fact بمية. بس أقول هم roughly شكلا والله ترى كل وقت رابع مثلا كي تجمع حزي الجامعة يعني environment رانايات براتوش psychologist من قبل عن إسرائيل كي أصلاً تنبه الموجود، عشان أول يعني كانت إقصى كبنتان مفروض استنسيب مكاني تحت مكاني فات مكاني أما شيء كذا تكنيك كذا شلون أما مكاني to as a doctor من WHO أيضاً حملة on encouraging breastfeeding rather than just to be taken kind of stuff breastfeeding لكن شيء بنالله كمان شيء كروي إدمنا So them حمليا تشيكم أنا persuade مثلا شو نقول عادي مجموعة جميلة الحنواري تاعي شو قناعتي عم بكم ك مثلا وما خلونا شو تعمل شو قناعتي عم بكم كبريستفيدين بنفيتيز ذات ربو بيبيكم يا مجموعة فاكتي يعني الله أجر بريستفيدين نكي مثلا أنشتعنا dental مال لا احتمال مشكلة dental كروز and so on. Vomiting with diarrhea is مناعي كانت ربين مالكو and there is evidence to suggest there may be a link between breastfeeding and educational attainment. So بمشي ويا evidence factor كان هذا برامج كم كذات البوم لا breastfeeding. Expert opinion. مثلا لكاتي كورونا تشون أويس قناعة برامج كوكي كنا شتدري. ماسك كات social life pathology فوتي لتكاتشكي. شو قناعة بمعنى أكل؟ شو يعني أكل؟ ميديا بتاعتي؟ شو يعني مثلا؟ بس شوني أو propaganda أنا شوني أنكر؟ Yes. That's one of the. This is part of the fact and evidence. بس زي ما بس expert opinion يعني عادة شاملة. Okay. Exactly. بقول دار مجموعة دكتور بقول ببطل في المكة وأنا لكاتي كورونا هم على ناسي هم رجعت التلفزيون فلانة دكتور يعني هنا عامل أخصائي مثلا ومجموعة أخصائية كده very expert هو خلط take it into consideration. سمع قال مزعك أخوي تعبانين بيبوتي ما مثلا توقع بتشيت تدري social life لها infections ولا بتحققنا بتوشو زاني مثلا based on what مثلا بيلي لبرا وهاتم شانك expert يعني هنا دكتور يعني هنا scientist يعني هنا أول بيعرفونا كل دينوها opinion إخواننا يعني مش قناعتنا بيه بس كانت expert opinions مهمة من أجل شتى problem أينشتاين وايد متوال classical science that هو أبغى وايد يبكيش بس he said أينشتاين يعني because not whoever لبرو expert opinions مهمة راشنا تكنيكي في كمان هي hyperbole is the use of deliberate exaggeration من يمشتغل تقول دورة كان to bring our attention هو قناعة كيك أو اشتغلنا highlight implication كان أو issue كم بقول يعني كم كتو point of view كو بقول قناعتي كي بلا ما تريش الhyperbole أوين كتشوفي تعبك يعني ما لفنا شدنا بس هيك مثلا بشكل أنا تو قناعات بقول ما مساكو كي بقولي إكزام أخراب ويقدروا ينخوش من شيء بيقولي أنا I'm so tired I could sleep for a week وازن لنا مثلا بعضهم وإجازة كم بره طبعا فضلنا نشتو مع بعض حفتة يومي أما تكنيكي كمكاني يعني وأنا برمبركين تيرجع كتوشن tired عشان مثلا I've told you a million times that you should not use mobile while you're in class أما تكنيكي كان من بيطلع خمون مليون times بتوم نوتو صحيح جاب يوم تكهات تجربة باشترا you pay attention to the class rather than just watching Facebook well I'm hyperbole بكاري يعني it's funny I have a ton of homework to do
stop breathing. طبعا أنا متأكد لك التوقع عاد مثلا قبل كذا كنت تشوفوش وغازي شيء من أمريكا ما stop breathing أكيد بس يعني persuade يجي كده تشوفوش and so on بوشيو. So معنا تكنيكا as a doctor حتى أنا بكاري بين البيشنت كمان. باشا. So far بس مجموعة تكنيك كمان. كريم تكنيكي كمان هي inclusive language. أنا مش بس في إنجاب. Inclusive language هي language بكاري هني كأوسن سعيد ببرع بركو كautomatically تولد ضمناي لبرين مناي. لبر أول شيء نبقى نعلم I ذات نعلم we نعلم مثلا me نعلم مثلا شيء hours نعلم اسمعي أو language بكار هنا أو يخي فينا تكنيك زوزو مهمة كان طوال برا كده أكيد كتشوف لا قناعة بك حتى الساينتفك بيبر دائما هناك عشان كأي بيبر not only I was in the lab I discovered that not only we did that our finding اشتكى أكيد بالجماعة كده بالجماعة automatically بركو قناعة بك بصراحة شغالين من شبارتك المجتمع إشي لساتك مثلا يعني أو بجروبك أو كده يكسنية سو أوش تزوز مهمة لا سكرنا أنا كردا عمر نزول كمان يخي نسكر زول مقابلة أكبر الله من واكل بلا من المجتمع كي غربية كسنا لمن only we مثلا our finding our discovery we did that اشتكى أكبر بالجروب تيم وركا هم motivation تيم كشكلي هم قناعات يشيلوا برام بركوك كمجموعة brain إشي لسه أشتكلتو أنا زور مهمة إنجا inclusive language is not helpful ويشتي كشكل مثلا زبيكس كباسي مثلا اشتكوا إيوا كنا كلاسة ألم كناي student يكبهن موجع يحكي maybe كم مثلا program ألم هي constantly ألم هي وعلى student يكتشيشن شكان ليرة هستا كان كمان ignore on كردو لبرو كقصة أكيد باشترى بلي هي شي مثلا نلي بس تنيا هي أو نلي بس تنيا شي مثلا باشترى نلن policeman بلن police officer bad guy مثلا كلمة كان inclusive language بكارهم suspect توزي الصوت مثلا نلن cleaning lady شكو هو كان من وابشع كثيرا حرب الجنبية زيادة باشترى بلن شي بلن housekeeper مثلا chairman, male nurse and so on. أمانة حاول شتيكا بكارة هنري بقوي شبكي stereotypic دروسنا كي based on race, sexual orientation, age, ability or gender identity. احتمالا للمجتمع إنه زروش تعمل مهمة but hopefully once you graduate and you study abroad, you go to Europe, to America, and then you realize how important using these kinds of inclusive language. Except perception على صرت أفرقك. As I told كسي discrimination ناكي prejudice ناكي أنا really important in the life أنا بكاري بيني constantly. Now أنا أسألك على طول but it does matter. It's very important. كساكي كشتنوسي كأشي تصير تلفزيون كدكتور إسباني قصاكي محاولة كأوتر معنا بكاري كجنراليست علين هيج discrimination ناكي. Okay? Again, the medical, as a medical doctor, يعني مهمة اشتغلنا اللي كبرمو مثلا شيء باشترك لدول patient عقصاء كم penalty addictive. أو kind of way automatically confrontation دروس resistant دروس بيقول لك كان نعمل response نعمل أو علاج ولا ستايل تبيعي باشترك ولا شيء مثلا a person with a substance abuse disorder. Young person living in recovery like exactly they want ex-addicted or basha. Personal living مثلا بوشوية يعني هريك لما عليك مثلا على setback police and so on باشترى مثلا أساسي أو language بكعبيني كبريناري ناكا برامبركو كprejudice تروز ناكا كdiscrimination تروز ناكا. I'm not sure if the technique can be effective. Okay, is the حتى ساعات ينظم بينش طبعا استكتور. Okay, so what
approach بزحمة دوي بباشي flags يعملي. Let's just start the lecture. Have a seat, please. Okay, can you please درجع تداخل بزحمة. Okay. So may I have your attention, please? Let's start the lecture. Can you stay quiet, please? Okay. So basic persuasion technique marker. With my rhetorical questions, symbolism, evidence, expert opinion, hyperbole, inclusive language. Estabasi again logical. So as we said, دانا كوازا حاجة. Okay. بس أجل بضلنا بالنسبة لكم يعني تعالى وقت ساعات يكون يبغون درجات يعني برو بزم بالبضم. Okay, talk second. Beton بالبزح ما تبوي دستكين. Okay, so is that one of the other techniques that we can use? Absolutely, logic. If there's logic, it's easy for you to persuade other people. So logically constructed argument bring forward a series of well-ordered ideas supported by evidence. يعني إذا أقدر أنا saying argument with my little persuasion interpolated شو كنتو أقدر باللوجيك وأقل شيء قال لك يشبه تسيركات الأصلي one way or another هل أنا قناعتي بذي وأصلاً بشتري شو باللوجيك فهذا اللوجيك دي كيف التكنيك كان argument logical argument valid argument or sound argument basically is one of the techniques that you can persuade the other person. To listen to you, to believe in what you are saying. مثلا تو استا بيك علي أندرك أو أدرك side effect as it's shown here. To simply drive it, trust me, I'm a doctor. So biologically, bring doctor, أبروي أو دراسة مكبر مثلا نجارك الفوما. So this is just easy to persuade others with logic, okay? Alliteration here. Repeating the first sound of different words is alliteration. طبعاً التكنيك يكزور مكانه لكاتي مصدقنا لكاتي مسينا بتاعتي by nature توقع شتك هتشن جارك أو مثلاً حرف مكاني كم يوم يكتر بيت وبعدين بيتوا effective source ربع أنا عادة برابر كذي بتاعتي أو مثلاً لما السنة حتى بويشتيش بيفهم منه إذا مثلاً درجتي معناها 11 piece أما حرفي بي ما بستم مثلا شو بألا features of patient with enteric favor includes this 11 piece. So أما طول الامتحان أما بشوي تباش تبين تحرده. دبري هم فيها كان واحدة. إن جامنا كاتل صكرت إن شاء الله كاتل نسي إن شاء. لكن من حالة كمجموعة يشتغلون كحرف كان يكملوا ويكا. So by default talk ذات البيت لما توقع عن تشتغل. كي بجي كي كل تكنيك كان. لا أنا يستبلغ شيء that's funny إنما بس نعم. Consequent any implication here or influence here is and it has been studied. That's why I'm teaching you this now. Okay? So محاولة كمثلا بوشي ويا قناعات أنا خوشة كوكا يعني قناعات دول مش تذكر توانا مجموعة كلمة. Emotive language أما حد بقاطي completely to إيش يصير شيء كي يصير emotional كيدرا. Language بكاره describe the word بكاره يعني كemotional effect here. طبعا emotive language أتواني بكاري بيني motivation يكشتمها يعني بودي motivation يكشتمها يعني لا يزور أصلاً يعني لا يزور كورسكي أما هو بكاره هذا مثلاً استشي تو campaign كي بوي خواتن بخسارة نقوى مثل أجر presently compared like
بەشێوەیەکی گشتی خواردن لە عێراق هاڵە لەستا نەزم حەفتا و چەنی خواردن وەستەکە لە وڵاتەیە زۆر گونا هەیە تۆ خواردن لە کاتێکا مەسەن وڵاتی کە هەیە پێویستی پێوێت لە مەجاعەیە سۆن starvationیان هەیە تۆ مەسەن ئەگەر پێ شتێکی ئاوا پێڵێ kids would die for the food you waste مثلا من ئەمە ستیتمنتێکە ئەمە emotive language-nێکە بەکارم هێناوە تۆ ئۆتۆماتیکلی کە ئەوە ئەبینیڵی بۆ ئەڵ خواردن وەستەکەن یعنی دەستەگریتەوە one way or another باشە لە کاتی کۆرۆنا من خۆم بیرمە ئەمە هاتە بەرچام لە فەیسبوک کە ئەنگو stay home مێرە دەرێ ئێمە یەکێک لە کەمپی ئاوارەکانە پێی وتی ئەڵێ stay home I wish I can برێ ئەو ئەسڵەن ماڵ نییە ئاوارە بۆ ماڵی خۆی نییە ئەڵێ من ئەسن تەمەن نامە کرد ماڵەکەم هەبوایە بۆی تیابنەوە تۆ کە ئەو ماڵەکەی دەتیان دانیشتۆ مێرە دەرێ بۆی وە بەعەکە بڵاو دەبێتەوە شتێکە really touching يعني تۆ بتێونەتە تەسیرت دێکە قەنەعەتکەڵی دڵ بڵ خەڵک هەیە ماڵی نییە باش من ماڵەکەم هەیە بۆ تیا دانیشتم پرۆتێکتی خۆم و کەس و کارم بکەم باشە ئەمانە هەمووی وا لێکات چی تەشێکاری ئەمۆشنەڵی مثلا ئەمە مثلا زۆر واضح نییە بەس لە کاتی ڕفرەندەمە مثلا ئێمە ئەمانەویست وا بکەین وڵاتانی ئەوروپی و دەرەوە سەپۆرتمان کەن ئەتلیست وانە چیمانەوە دێن بە تووڕەیەکەوە پێمان وتن مثلا ئەم لافیتەیە زۆر لەبەر یعنی بەڕای من زۆر effective بوو ئەڵێ we fight for the world but the world turn their back on us يعني ئێمە شەڕی داعشمان کرد پرۆتێکتی هەموو عالەممان کرد لە داعش و پێشمەرگە ئەوەی کرد بەڵام ئێستا کە پێویستمان بە خەڵک بە عالەم بوو بۆی سەپۆرتمان کە لە مافێکی ڕای خۆمانەکە ڕفرەندەم ئەومانە ڕایەکی خۆمان دەربڕین هەمووی کەس پشتی تێکردین ئەمە ئەگەر ئەجنەبیەک بیخوێنێتەوە ئەمریکیەک بریتانیەک کە ئەجوکیشنیان لەسەر کوردیش نەبێ وانس ئەم ستیتمنتە ئەبینن پرسوێت دەبن تۆ توانێت قەناعەتیان پێ بکەین ئەتلیست خەڵک بێتە سەر جادە مظاهرەیەکی بۆ کە سەپۆرتەکە باشە کاتە emotive language زۆر مهمە ئەتوانی بۆ پێشکەکان بەکاربێنی ئەتوانی anything in life بەکاربێنی باشە repetition زۆر مهمە ئەگەر من هەموو کلاسێک بێم چەش حەوت کلاسی critical thinking هەموو ڕۆژەکەم بۆ repeat kama critical thinking is important. Critical thinking is important. Critical thinking is critical for you as a medical doctor. أما والله eventually إذا بدأ هالحفتة تو قناعتك كردوه وإذا توقت نت دا شعور قناعتك كردوه من أمنا بعض الممكن بي أمنا بيموتي كمان important. So to some extent you agree. لبر أمر تكنيك في زور مهمة emphasize the key lesson particular idea by repetition. أنا زور بكاري هنا بتابتي politician زور بكاري. مثلا وقتی های ممجر اقصایی که هاو کانسنتلی کاملا خلقی کردن لبینی همو خطبه ایه لبینی 5 دقیقه و 3-4 دقیقه جاری کاملا خلقی کردن اما رپیتیشن وردور دوای لخلقی کرد یعنی اوزور مهم به خلق بدایا بون يعني سر كردي كي كنت هي مثلا اشتهي كبكاره عندي انسو مهمترین سپیچ در هیستوریا که زور impactful بود مارتین لوثر کینگ اگر بیستبدن I have a dream motivational این یک میاد قبل بله مرتبه و چند یک نبود که بس if you can't walk crawl if you can't crawl exactly طبعا همو جیانی دزیکین کرد بو یکسان کردنی بین رش و سپید امریکا در سپیچه که هی I have a dream زور effective زور powerful نشون که کم بود نه اون تایم میگم که گریه زور touching يعني خود مشکل بیاد بس كان معاناة رش جل دريم هي روجك للرجال مثلا بيصل استمنع كم مثلا عنصرية برعمل ناكر جايز ناكر لبروي بلاكا and so on. But every now and then شيء بكارينه I have a dream. وزور effective. One of the most effective speech in the history. مثلا أما هي كان هي تشرشل في السبيتش هي كباسي تشيكا we shall and so on. So whether you want or not, I'm a reputational so effective at a speech activity. Okay, so any questions so far about persuasion technique? If you get a persuasion technique, it's a personal story. Personal story زور مهمة في speech يعني lecture أجا personal story يكون general personal story كمان you can make it up أصلاً بس لبري طبيعتي إنسان curious هذا كاشتي personal نبرع بركة إنسان من أجا personal story تقوم لقلا شركة
أو لمشتا أماناتها مثلا من أول فولبرايت ميثود أو شرط بالتأكيد مقاط أفضل الشركة هموت عن أوت عن بيد أمانات كمان بفولبرايت تقديم كيرتو ستيتمنت كم سيستم كم شو قوي كنا أو لمشتا أماناتها rather than همو example كي كيعمل. So in general any public speaker يعني مثلا دعي كان باسا كم شو أصلا التكنيك رايتي مشا كبرسونال ستوري خد included هيك خلق قناعت بيها that's by default واهي يعني ببير researchers أو تكنيك راوتو مثلا من استكا personal statement في full writing سي هذا نشوفه بس يخونهم كل النالي وشونكو هو من قرار المعبر أو medical field وهو وتم من كم نعضو مرافقين كم حبو دايبتي هو مكتب لقل معه دراجي نبو باري نبو در مع علاج هو الرجال لبرو أمزور تأثير إذا من كم I have to dedicate myself to a health related program دعاء وقت شو مكولي أو مكر أنا مثلا اشتكي وان بو باسكت personalize كرشتكا من بوجه ما يمشي من أمريكا genetics بفهموا and so on it worked effective أو زلامك statement لكي من كيرتها بردني سيركا أوكي makes sense يعني كاتشي آية كات أي خلنا توشتكا قناعتي بيكا وأنا got the scholarship that's the point هذا فكرة رويلج يعني you get what you want وانيا so مش تكتيكي كي personal story شاركي emotionally أنا عايزة أتعرف so far أواني كباس ما كنا هم persuasion I like هم persuasion of what sometimes to the decision is زلامة boring the pressure في خوش بين خوش pressure يعني تستروا زلامة مجبورة أي بوري يعني مثلا decision يكاد خلاني قناعة شيء بينه فلا سيئة so pressure tactics جيا also used to have her influence over others وهو تأثير كده decision ثانية باشا بلان ل persuasion tactics جيا that are all about winning an argument بلان ل pressure tactics are all about winning over your decision maker مثلا as a UG1 student هذا البريشر بتاع تستسر وزارة التعليم العالي والثاني ما أو ستودنت ثاني لجامعة كردستان وبين إيران أو بريشر تكتيكي بمكاننا هرجنا سرينا قلت بس بريشر تكنيكي كان لو أنا يسري شيء بقدر مثلا خلقوا مظاهرة يخسر على بوش تيك دعوة أو تكنيكي persuasion persuasion يعني ولا decision maker كان هيك مجبور من response يعني هذا بورك طبعا pressure technique peer pressure هي أو هيك كل تكنيك كان إيوه as a student I'm sure facing كان يستلم مرحلة يجي عن سنة copy خلق كده تأخذ نعطي decision بين السجدين مثلا اللايف ستايل ولا السجدين بس بريستي لكي حمو student كان واقعا or majority of the student واقعا automatically أنا affect to a pressure استدرس لك كتوش copy أو student تاني كبير يعني أو جيلي خود يعني أو مشاهير and so on أما جي شيء كده تكنيكا كان كديسيجن كتبورد هرشان logical يعني والله هنجار pressure technique يعني شرني حد negative always مثلا your family they pushed you to go to medical school لغاية درجة كونه مو هنا وصل هنا بيجي to medical school pressure يعني تستبرع كوتشو كوشك كوتشو توجه بيجي to احتمال at the end شيء positive pressure مو بكاري يعني أنا أحكي pressure family مو positive شيء medical school عشان قناعتهم بوانية أجر حزلينا بقدمة medical school لبرای درجه کولی نه آفرین برشته نخواهد بس يعني اشتكى هيج يعني مثلا تولى ناو جماعات رفيقة هي هموي جكر معك شو مشروب ناخذه توجد شيء كم يعني so pressure على برؤية توقعني which is positive يعني بحالة okay so as I said يعني positive and negative لأنه منش مع ده الأسرة أنت pressure كان يعني وكان direct يعني indirect direct كان عادة شونا نناوش معي رفيقتي فريتك حق عطوبي كان فلان اشتكي يمني أما هيك كلها تكنيك كان كبوش كان كده شنيك بي بثريد يعني بفرشرة وعند قناعتي يعني باشا or it could be through media مثلا TV على advertisement كوشتان يعني رول موديل كهي أما فرشرة قاعد بتشوفه طبعا سكيل أنا زيادة يعني بخوة عن باشترا ستيت كانوا بيخنقوا شون وايلش في هيك under peer pressure دبري أمر في كان عامل شو عبر أتواني مش تعرف مكان تكنيكا
الشركة جهاز لقل persuasion أو كسر كيونالا يعني شلون يعني شلون pressure؟ persuasion وpressure كجهاز يعني persuasion كان من يم قناعة بس يعني عاطفيا يم قناعة كم كأوش تراسته بس pressure كل أنا ليش ثاني تراسته بس قرارك كريم أوني under pressure واحد هو قناعة الشقينية قناعة البينية تو بيخرجوا على persuasion قناعة والله من السياسة قناعة جنيني مشهور لبشتي خلاص نبالغ من شو اوكي استا اگر بدون نبن لکچر که وستنی نو خود آنهایی که تا آخر باشه استا چی معنیه؟ شتیگی که معنیه؟ learning objectivity که یوادارم باین آبدان pressure چیه positioning like critical thinking or argumentation چون ability for you to recognize and use pressure techniques or persuasion technique امانش فرق بیتی که نجیانی روزانه دعوت کردنی ولی مهمترش دوام شون analyze بکن مثلا من یکی قناعتی بکن همچنین که از الان کاتو قناعتی بکن ام تکنیک انا بکارم ومن نبي هالكلام شوي اليوم راسته يعني عاطفية بس still من نبي critical thinking أبي analyzing comes out أصلا كان معقولة it makes sense راسته تشي كدم لو دقيقة عاطفيا but later on or persuasion technique راسبو ethical زي الأمر شو أنا كين طبعا تون زور مهمة توني persuasion عادة لدينا تون زور يعني هيك هو persuasion بيركن مثلا ملايك يا تونك كايبتي تونك لو كهبيدا الله أجر أونك لو تبيع واحدة أما تونك برشرة خاطستر وتوش قناعتي بيكي مثلا خشيك يا بتونك أصل لك الله تعالى أو يعني عادة إنه بموصل كيا أو تون أنا زور دوري إنسان تون زور تأثيرك هذا السروي ولا كاك قناعات بشتكي يعني تون معناها هي سينيكالا تون معناها هي مثلا ولا كاك سكيبتيكالا كابرا بشتك من بقى خاص يا مجموعة تكنيك مكان هنا مثلا أو اشتمك ولا كم سكيبتيكال بيا about that سينيكاليا or أما أكبر راكش or أما بوترسين يعني أما positive energy يعني sarcastic يعني so معناها هم تون حسب مثلا شيء تجاري ويا ليدرك مثلا speech كيا it's so funny it's full of sense of humor positive energy تاعته وقناعة الشيء بس يعني أوكي كانت تون مهمة شلون analyze persuasion language again start by reading مثلا من step page community PDF بتنجيشكو ألم analyze the own book أو paragraph بس sleep أو important sleep وقلنا نجيو شونا بتطلب analyze كتو يجي start by reading through the اشتكى آخر الكتاب جواني think about the words and phrases that help you to persuade معناها متهيئة are there particular words or phrases that make you reconsider your position on the issue or agree with the writer? Is there language obviously trying to provoke an emotion response? معناها هم يبيخن وبزانا تشن يعني لزاد emotion توقفوا وهاشتكيش كهر part reading أو دواي later on in life تي again أبي أماني تي أبي introduction بديكي مجموعة statement an argument which are conclusion شبه أما بقول استوى بالثاني من أكيد من دواء تخرج سلبت عنا اللي قرأوا يوافقن المجموعة امتحان هي بين توفلا IELTS GRE ويبطان الدراسة هر هموي بشكل important تاعها كرايتينا it's all about argument وشون analyze the argument فوقي شون argument is successful بالمزي يعني persuasion technique جالبه رابطه في الاستوى في introduction هو شون بالمزي بدي writing conclusion كشف شوكة to be persuasive بقوي درجة بعشريني بقوي opportunity كل درس apply لدراسة باشا لاستوى فيها بعد شون analyze بقوي باشا خود بقراري خود evaluation ما unless يكسر all evaluative people أم article أخرى بنا باشا لا أنا بوست معنا عمري pricey ما كول أبس بدراتنا كيف رجعنا أبي بدنا رأس summarizing mechanism ما كأمانة إني بشوي في logical ذيك استفاد very quickly هري كتان أما خبرنا ولا سوار كيف بدنا كان يعني سلايد كا كان أمانة
examini test the cup kabir banarawa temple او تكنيك persuasion يعني كهات ولا هو highlighting مثلا اشتكي تبردم السيرتي او انا بكاري هنا ما rhetoric question يعني ما reputation and so on that what تحديدك temple conclusion وبدي كيو introduction كشنامه باشا بيخلو we'll go through it again Okay, so let's go through it together. احتمال هنشتغل سوا خد عن نظام شوية. That's why هرب أسيتين ويتيجي ليه وشون analyze. طبعا ممكنش always نعزل introduction شيء وبدي أكيد شيء conclusion كشيء. شو كأي piece of writing كتولا مستقلة عن فيربي writing بوشي وياه أبي أنسى بشيء هذا. باشا السبب زاني شون assessment تكين زاني ما شون assessment كين أو قاعد أزان بوش شون شتى تيجا باشا so بعدين نسأل بالنسبة introduction كا in the introduction of your analysis you need to show a good understanding of the issue أبي issue يبكي أبي state يبكي opening statement كهذا بوخل قبلي writing اللي بعدين شوية شو كمان أجر opening statement يبكي بقوة النبأ أو كصح طاقتي نبي خلنا نروش تكلم كنا شو كمان معناها not long persuading كمعناها هي change يكون بزنك باشا هذا زين introduction كتشي لره introduction كلره أم party كمالي شيء الله sleep is important كأنت أما opening statement اللي كم passage يا كم شد من تيجي يشتم أما كإخوان ما نباري important is sleep باشا Again, I'm not Nusia, nobody fully understands why we need to sleep, but scientists, oh, got to go but I'm very basic. But opening statement, if you bought it and all people sleep is important, Basha. وده أول مجموعة شيء introductory يا ولا نبروي how to description يا very sleep repair damage and so on and when we fall asleep our heart breathing rate slow down مجموعة أو شتانية كده نعمل كلهم شتكان شيش كده لاي بس يعني facts evidence يا opinion يا و most importantly issue يدرس كده فيش تانا issue يا questioning issue كده are you giving your body enough rest رسالة كده باشا كانت ليرتشيا أما introduction كما opening statement كلا sleep is important تعيش attention من راكش يلا are you giving your body enough rest أما introduction هو opening statement يتعمل السبب زين إيش technique هيك بكارين راو persuasion technique هيك the opening statement بكارين راو any idea yes like expert opinion press scientists this thing that exactly this is one of the thing what else inclusive language yeah inclusive language بكارنا we all sleep we بس يكتوش تكلم بعد sleep التانية مهمة مهمة فهموا ما مهمة yes Rhetorical questions. rhetorical question exactly لربي Are you giving your are you body giving your enough body rest? enough rest طبعا قمت شعرنا انتو جاوبتوا بل I'm giving my body enough أما grabby attention you talk فتو أني enough sleep here باشا what else تشيكا بكارنا راو yes Evidence when you fall asleep, our heart rate, breathing rate. فاكتي يعني كده و based on expert opinion نبرو فاكتة أوش باشا so it's like a statement opening paragraph must have a statement of issue being addressed you want to be clever so you must state your opinion on the issue قاتل أول okay sleep is important fact كان evidence expert opinion صوصة كنا بالضبط expert شيء evidence يا مدة لأهل شيء rhetorical question يبقى كنا technology if this is the case are you giving your body enough rest باشا السبب شو ما party يوم زين بديك كامل writing برايو كامبو second paragraph يعني عادة first paragraph introduction second paragraph بدي زور مهمة لأن شيء we need to clearly identify different technique that writer has used to explain how they help person كل بدي paragraph عادة زور تريد تركيز لكن تسرع شلون persuade بخلقي يعني شلون أوش دي tool do the opening statement كان راسنا
برو دائما للسينة كاكي نسي introduction كي محالة كل paragraph إنه همايا دو مستيا مشوارا whatever paragraph كان هذا قناعات كهتشل أتواني تكنيك بكارن وقناعات بخلقك أوي لأول وتمراسنا yes هو مغنية يعني بيس كده بخوا به introduction دست كي دو أول ديجا expertise حمول academic writing أبي واحدة introduction by conclusion باشا within that technique persuasion argument يجوا كارن يعني أول شيء أنا أطلع يعني أو شتان بتنيا تنها argument بتنيا قوية within context بكارن body كأمة مثلا lack of sleep means that the body and the brain do not work properly and so on and how that لما أنا شو تكنيك كيف بكارن راو yes exactly أو توانا كيف يعني تدي attention كجاو hyperbolic تقريبا شيء كبكارن راو Orada capitalize like an exaggeration. Yeah, hyperbole. What else? Yes. Exactly. At the end, she أبينا. خلاص. بعد الأخيرة مكانها توبة ضل staying up really worth it. هو شعري ما قد ضل أرالات وخش شوك من هو تأثير يعمل إحنا. إذا ضد أوفى مشتخرة فيه جاء أهمته أصلا شو ترندري. باشا. And so on. So the state game factor tantia argument بس the lack of sleep means that the body and brain do not work properly if you do not go to bed and so on. Orange jacket عادة أبيين يعتدي factor وهي مجموعة يعتدي strong word يبقى كارهنا emotive language يعني voice يعني tonic مثلا danger accident energy معناشتي يعني while attention about it. Well, at the end, you should rhetorical question about it. Okay? So back to your conclusion. The conclusion should bring your analysis to a close, giving an overview of the different techniques that approach rhetorical or persuade. The conclusion is that You need sleep. come in. Exactly. So the thing, I'm a conclusion again. There is some truth in the old saying, early to bed and early to rise make us healthy, wealthy, and wise. Conclusion. Illustration. Exactly. Repetition. Alliteration. Exactly. Tonaka. And but I'm a powerful conclusion to get healthy, wealthy, and wise. You'll always remember that. That's my study. Repetition and sound like a first tarakana alliteration. Yeah, healthy, wealthy, and wise. أنا تقريبا مو يكشتاء إن جا ممكن تريشة السمارية كيف قاعدة إلى آخرها. Summarizing what we do. أول شيء party أخيرة كربلكا with the summary paragraph. Call your audience into action. Remind them that they need to do that. عادة الشكل الأخيرة summary رابط يجيب مشتكل الجانا. ببرم بركوبل من أما مسجن بيوتي أما take away message يعني. أجد واحد بيتولوجي. Well, next time you start to argue about bedtime, remember your body needs the brain. Somebody is trying. Someone فيها مشتكل. باشا. Any questions?